Yes, a very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the show. My name is MC Sugar. Yes, this is the Glory of Love, your one and only love show that you should always never miss. I love the fact that you're always catching the show. I am for your feedback says so, and I appreciate. Now, last Saturday we were talking about what things which evidently relationships singing out of the blue. I got a lot of messages, but I didn't have time to read them straight that day. And today I want to go through those messages and those chiyambako when your ideas are shared with the rest of the world. So we watch out for that moment. Now, last Saturday I was with Part2 Odeta. Yes, she shared a lot. Na ideas singa yazibesinga kusinzira ku bakazi bawala, something like that. And today I've chosen to come back with the same topic in the same vein because I feel our men felt, less represented. And now for today, musajja mekete. When you alanga expert one and he's a familiar face. Let's talk to our guest. Amanya wamta Simon Bank 13 13 Luganda. I came here to represent the brotherhood, the youth, the men. Eranga experience ni nanene nnyo kubanga ebintu by'omukwano bino bituvuzeemu speed nnyo. Era ogenza okwogera ku topic ngolinga agamba Simon Banks yogera kubikwatako mu relationships. Whereby the mbadeko mu relationships ntinimuko si nnyingi nnyo. So ngambimanyi bulungi nnyo. It's being humble to be hosted here, and today we are talking about love. We are talking about the glory of love. People just know Chensingo Gamba want everywhere. God is love, love is God. If you don't have love, you don't have God. If you don't have God, you don't have love. Anyway, today I want us to talk some love. Nera njagadde nnyo kyoyogedda nti God is love and love is God. Love is God. If you don't have God, you don't have love. You don't have love. If you don't have love, you don't have God. Because mwekyo ekintu ndoza tutandikire kubanga yensibuko y'omukwano ye Katonda. Naye kyemanyi most times kati nga wandese okumbuuzaako most time ekisinga oleeta communication. Okay. Communication nange kinyizeemu because bankyaye nnyo lwa communication. I don't know why, but most time kayo tubeeramu busy. Kati bw'ofuna omuntu oyo ng'ayagala that communication mu kaseera. Because kimanyi watch by these days why you guys want like good morning, good afternoon. Sometimes I feel like bitukana bibowa. Kati bw'ofuna omuwala ng'ayinamu that mentality. Nti ye omusajja alina omusindika good morning, alina omusindika good afternoon, alina okusindika good night biki. Bw'aba takikoze bakukyawa kibanze bankyaye abawala bankyaye, but not because of anything but communication. Batukyaye nnyo lwa communication. Era si kyekyo kimu nexo kyabadde agamba okusimu. By the tubadde nexo nankubira kati ye muganda kati ye nexo muganda relationship yagwalwa kuba omuwala ate yali akubanya esimu. You can't call someone like 25 times. What's that? Mubeeranga abebanja. By the omuntu akubira more than 3 times kibimu chitama kinengeje chitama. When you call me speaking, and I think this is a common thing with men, bokubira omusajja esimu ogusooka ogwokubiri nolaba nga takwala kiba kitegeeza waliwo ekigenda mu maaso inasooka muleka oyinza omukubira ng'era yasituddemu andi kati awo bwoba okuba esimu n'okuba esimu nolaba nga omutakwata nze ndaba nga it's useless to keep calling. Yeah, but professional omuntu omulinamu kuba 2 times. 2 times. The third time nga why so like hours. Exactly. Yeah. Naye mwokuba omuntu because I miss you those calls ezo zitama. Big up on yourself next okungoma. Yakubye ne tune zange nyingi nnyo. Omusajja wa maanyi. Naye abonye n'omukwano bange. Bantu bangi by the way. Naddala abali mu limelight. Abasirikiddeeyo naye nga bibanyigireeyo. But it's all good man. Next one was ofunayo olunaku n'ojja ne tukaaba ffenna wano. Ne bamanya nti munaye kirungi nnyo ne musharinga ideas naye kino kyavaawo kino kyava ku kino ne bino. Then nekirala ekisinza oleeta relationships okugwawo among these days. Some people come in relationships nga balina high expectations. Wankyogere batyo nti oli ajja kujja nga yalina list yo already. Okay. Nti when dating a guy alina okuntwala cafe, bw'ava ku cafe alina okuntwala ku
parties ez'amaanyi mu town nga target waka target ndoza kigambo kyenyi kyokoseza nti when we spend like 3 months in a relationship I know kukyale waffe so bogenda mu relationship ng'omusajja tabikola in your time gy'oyagala weba abasinga they cut it off then n'obwenzo obwo nti kazoke nkukomyekaawo kweyo point Petro we yali wano yagamba waliwo ensonga enkulu abantu abasinga gye bataaga okwogerako like osanga couple nga batandika dde okuhabitinga gaye mu byokusaaga wazadde omwana asooka tayagala genda kukyala yadde wuyo bali mwana wakubiri. What do you expect to happen and what keeps men away like nosigala nga muno omuzaalamu abaana naye nga toyagala genda waabwe? What could be the problem? Most times ngenda kigira kibera mu ababiri most time tutandika relationships nyingi nnyo wano mu town just like that from nowhere. These days girls ajewo n'alemerawo kati omuwala wabazeewo n'alemerawo of course mwezi gumu muba mukola unprotected sex ajafuna olubuto bwe muba temukozesa oba family planning oba pills and stuff oba condom so mwezi gumu ajafuna olubuto though of no mwana nga toyagala kujjamu olubuto because it's a sin then mubeera nga muli bakyali kale ofunye olubuto toli ready bulungi muzaale omwana ng'omwana tabadde ku plan kati then kale muwabawo some good moments ogambe oba maybe she's the one but remember yajja n'alemerawo kati ekirese n'obwenzi by the chances olaba most times abawala bajja ne balemerawo kati nga gw'omulenzi tonafuna true love yo kati bwe bwenzi obwo kati then alemeddewo kyokka kati wakalaba true love by the abantu abamu friendship ne true love tulina byawula obobeera n'omulenzi nga mu vibes ziri clean nga naye love teriiwo you can do sex people do that bakola sex eyo ne beezaalamu nga it's just friendship just there kati olina omumanya relationship tesobola kukola kati mwezuula mutyawo wanainina ebibuuzo bingi okwezuula soko ogende mu maaso soko onyonyole nani gamba out of experience but bibadde ku bakyali bange not me experience jenina si teri kunze eva mu bakyali bange because someone can binteekako kubanga I know my exes are watching and my future is watching too so nange nobeera ku safe side bro. So are people just these days people abawala walina n'omulenzi abamu bagita love then mwefunisiza olubuto mugeze mu relationship naye teri si relationship and ate abawala banonyanyo survival abawala these days tebagala bagala like okuva ewaabwe afunye omulenzi alina good crib alina good vibe webityo amututewuwe afunye olubuto azadde omwana asooka bagenze mu baby shower kwewanira ku bakyali be case in point tugeze ng'omulenzi alina mu kapepa bafunye omwana owokubiri naye mu mutwe gw'omulenzi talina love ya mukazi bulungi. Is that true love? Like what is happening? Is it nali simanyi nti it is possible for gwe okusinkana omuntu nga tewaliwo na kiri awo just it's a vibe no chemistry nemugenda nemukomekera bwe mutyo omwana soka n'owokubiri obadde nga batukane ku wokutaano kyova olaba these days sky sinenya nnyo bantu bakoze divorce by the way because most time people abamu bagenda mu relationship kati time etuuka nga muli mu relationship for kids nga tewali love kati awo mu maaso eyo omukazi wanoonya naye true love ye oba n'omusajja ze divorce ze tulaba by then nanenyanga nnyo bazadde baffe abamu lwaki bayawuka naye nga tuli baata abasinga naye we nakula nekitegeera some people bagenda mu relationship for vibe kati relationship tesobola kuwangaala kati ate nekirala abawala bagenda nnyo relationship for survival mere crib vibe ate n'abalala to show other bawala banaawe mbu nange nina omusajja ekyo kiva ku ki kubeera desperate kiki? I think pressure, peer pressure both from some parents and also from friends. Even society. Wobeera nga munaye waliwo mulimu ebitundu ng'otambula mu bakulaba muwala gwo okuze kati nina ekyalo kyange sigenda kyogera because mundaba naye nandibayisizaamu eggaali ku kiri ekyalo kyange waliwo eŋŋombo mbu omwana bwakula bamukulizaawo abasajja tibalaba omwana akuzeekuzeemu awo ne bamukulizaawo but that's not bamutandikako weebati kati omwana jamuteeka mu relationship but olw'okuba omwana alina akabina
then oyagala ka sexy kati oba relationship these days simanyi by the we have to pray to God to a true love because we've been bakita batya tutomedde nnyo kati kambuuze wano nti omuntu amanya atya nti okay say for example tukoze tutya okomekera how can we stop this this circumstance of falling in love because of vibe or katugambe being in a relationship because of vibe but without love. First is patience and God ne Katonda. Yes. Kubanga wakuba ne patience olumu nina wakuba naye niza byogera ne bantu alobi nina ate waliwo abamu abasusa patience nina some relative patience ate yagisusa nnyo kubanga ali mu 40 plus akyali patient kati ate obamu obuzibuzibu ekyo ate kibi nnyo. When we say patient it doesn't mean ate bufuukira ddala patient kati okomyekereza ebyo nga obadde ombuuziza nti oba tukole tusabe Katonda bayira because nga wena bagambe bw'obaina ne Katonda love ejja bw'oba tolina Katonda love tesobola kujja. We ali eyo situation yo eri etya kubanga from the look of things ebintu biri so bad ebintu biri so weird and I didn't know people fall in love for vibe nemutuuka okuzaala abaana nga no one has ever truly loved the other. You get locked into that prison or you guys are not actually soulmates, muli ba cellmates, muli mukadukulu mweroking domo because there's nothing more you can do because muhavinze kids. Now I want us to take a short breather. When we come back tugenda tandikira ku messages and receiving last Saturday because they also cited their own examples as to why relationships zikoma wezityo and most of them were ladies. I'll be reading your messages but as well you can also drop yours. Give me some reasons why you think relationships are ending for just like that. Yes, this is the Glory of Love. My name is MC Sugar, Simon Banks right here with me. We're talking none other than reasons why relationships lately end abruptly, just like that. Yes, if you just joined us right now, you can be part of the discussion. Now we're not worried why your relationship ended abruptly. What was that reason that that person gave you? Well, I have some messages right here. This one is Noel from Wakariga. Noel says, I have really liked, the program. I'm really beginning to fall for this program. Thank you. He says relationships end faster than expected because many don't go for love, but what they get from that relationship. That's very true. Quoting money. He says, thanks for the show anyway. That's and very true. Omulala one. Let me see. Thank you for watching the show. Let me see this next one. This one says, why do girls change after knowing that they love her so much? Ntubotegeza omuwala nti nkwagala nnyo. Kati abawala be olumu bakitugamba mbu olwokuba nakulaga nti nkwagala nnyo now you're changing. Ne most time kibeera omuntu ate wakwagala nnyo mubamu abakisusaamu. Okay, one more message, then we proceed with this discussion. This one says, if a relationship ends abruptly, often one person has fallen out of love. For sure. That doesn't mean the individual never loved you. They could have been rough patches, causing a mate to develop a different, disrespectful, pushing them away from the other or from the relationship. Otherwise, thank you for the show. And this is Birungi Bella, all the way from Semoto. Thank you so much, Virungi. And I think you have a point there. Nange nalisimanyi nti osobola okubeera mu mukwano n'otuuka n'obanga tokyalina love. Bibaawo mirundi mingi. Kati ekyo ekisinga bireeteyo abamu ekyoyoyo bakiyita omukwano. Nti most time guys, kanchogeyo ku guys, dating omwalo akyoyoyo. She has a big bum. She has a good skin, alabika bulungi, then nogwa mu love with that thing. Ekyo ekintu ekyo ky'oba omwagaddeko naye ng'omutima togwagadde. Kati by the way tubadde ba victims ko ebintu bingi. One last one, kazobeka na kasembayo ono kemba ntwala nga asembayo for now. This one says in accurate situations ladies want to get married with people owning assets nowadays. Yeah. This is that's Chris survival, Breezy. looking for survival. Bali bogambyeko
Chris Breezy staying, from Muyenga Kisugu. All right, thank you so much, Chris Breezy. Now, this is when I want to ask. First of all, twagambyeko wali into relationships, the ending. People, someone wakes up in the morning and says, "Now this is enough for me." Somehow, what do we yangambako and Sugar? What do we into in relationships that disgust? Citing examples. This is why I formulated this question right here. And that's what I want to ask, whether these things are tolerable. Some are for some people, others are not. I want you to pick one default that you can accept and accommodate in a relationship. Number one, snoring, bad odor, laziness, bad cooking, aggressiveness, illiteracy, sex addiction. And bad sex too. Bad sex as well. Yeah. Which is also tolerating for your case. In this list here, as you see it on the screen, what can you accommodate, what can't you accommodate? By the change chambadengena no kugamba nti most time oyinza ofuna omukazi omwagaddemmuko nga mukyafu kati simanya kati mbamu abantu fa baagala obuyonjo boy ngolaba it is beyond, you cannot accommodate it. Nandi omuwala asobanga ali clean outside nga ali na vibe we batu naye nga mukyafu mungeri ki ewaka mbamu n'omukyafu ng'onomubiri gwe mukyafu relationship tosobola wangala by the way tesobolera ddala kati ne mbamu omulala you think that cannot be fixed tosobola kumugambako anti bw'omugamba bamu then ng'anyiiga then abalala tebabagamba kumbamu abantu abakuzibu bubi nga bw'omugambako omanya ennyimba egenda kukwata omuliro agenda yomba then mbamu n'abalala by the even bad sex eyamba ennyo mu relationship kyovola abantu abamu bagamba waki abasajja abendamuko naye abasajja abamu baba looking for good sex because you can be having everything naye nga sex mubimuko because sex I think kigattako ku relationship like marriages. Actually, it's a main point. It's a very wide topic. Last time when I was with Part2 twamaliza show nangamba Sugar closing the show naye waliwo ensonga enkulu gye twawugeddeko and she was about to talk about sex. Yeah, about sex both on ku basajja n'abakazi. Then nekirala omukazi ayombe ewaka by the anyogere ku basajja justify ebireetera fa abasajja tukati. Yes, that's why njagadde nnyo gwo represent abakazi mujjanyo ewaffe like in our lives and you want to control the guy. Where are you? Oliwa, why are you with this one? Kati most time omuntu osoka n'ogamba ono yeyanzaala. Why are you controlling me? She's a total control freak. Because abamanyi because wemba mugeza relationship she has to control you. By then omusajja nyinyi tokizwa to control a lady just muino banga mukwatagana like communication those maybe abakazi olumu abayagala to control you okufuga abakazi bafuga kyeva abasajja bamba either nasanko wabola nembuuza lwaki todda waka tiwaliyo omukazi ngasula ku street by the way wawasa wachi wazijukiza ku story y'omusajja. This is a story I read. It's like a true story. Omusajja yagula zino pichi ezibwatuka ezikuba nnyo kerere ngayagala atekengako omukyala we beevuge bagende nga we batyo like on road trips naye pichi yagitunda after a month because it was making too much noise for him. He could not nga tasobola kuwulira mukyala we byamugamba ng'agituddeko naye bwe yamuwasa yaddayo n'agigula ne bamubuuza lwaki wazemu ogula. Oyo omukazi ayombe waka by the men we want peace 100%. Omusajja yena before nga tunamuwa buli kimusoko muweddembe waba omweddembe ewaka wafutukanga ne waba abadde mwaso zonna adde waka ngamba I'm going home. Jagala eryo ddembe eryo oli describing bulungi omukyala yenna atulaba right now asobola okutegeera what you mean when you say a man wants peace of mind, a man wants peace. It's like most time bofunamu ebizibu abamu tukuba waka bamame baffe nogenda nofuna eddembe so omukazi yenna bw'aleeta eddembe waka waba wanyuma ewantu waka watali eddembe wano nti omukazi ogenda bawa wakatuuka wabaddewa of course aba amanyi ova kukola siganye kale oluddeyo okwo some hours obadde okola kyo obadde ne baani kati omusajja wasanga omusajja oyagalamu ku mupiira nakyo nekibeera ekibi abakazi ng'alina banoonya obwo obuntu obutinitini obwe balina omukazi akugenda mu muntu we n'owulyanga ewaka ebanga njukiye
oba bakyogera batya n'owulyanga ewaka nga wuwo naye nga otya nayo kyova abasajja abasinga abafunayo amaka amalala but omusajja oba olina omutegeeramu abasajja bayitamu ebintu bingi nnyo ku mirimu gye bayita stress nyingi nnyo kati fe abavuuka aso ziba nyingi obeera akasente kabuze ko kabula then otuuka ewaka tugeze you have a girlfriend then naye natandika akimanyi wayingiza tugeze kyetaano but she wants pedicure and stuff for 100. Waliwo engeri omukyala gyasobola okubanga kati kakitwale nti let's take it like abakyala bano bakwa nti okubuuza buzeebuzo bino ovaawa lwaki odira eyinze nti akwagala agezaako okuprotectinga from cheating n'ebiringa ebyo. Is there another way esobola okubeera polite nga tenyigiriza musajja omukazi gyasobola let's say for example okuprotectingamu kigambo control twagala kigoba okuprotectingamu baawe naye nga tamunaaginze nga tamugobye waka? There is of course because abasajja tukola data emungi era tuba tusuubira waka wabaawe naye kubisama kufaanane nga omukazi omulala yakubidde mukazi ono alaba essimu or maybe some picture popped up on social media ng'omanye waka baakirabye notuuka ewaka omukazi nagamba hi how are you doing welcome back your juice is there nasirika then wait like 2 days nagamba by the way so this is it true but no omusajja tukakasa nogamba mukazi wange ategeera bambi oba sekyo nagamba in a polite way nti baby hi this picture is not good oba kino ono lwaki akubira nnyo omuyita like lwaki akubira nnyo naye omukazi atandika abamu amasimu bagaasa wiriri ne bawogana baneba bonna ne bategeera nti omukazi wa wali ali mu kuyomba abasajja by the way ofuna omukazi bw'atyo ngali polite nga mukwata mpola bambi baby why did you do this like and stuff in a polite way now omusajja ne oba okalamuka nnyo tukakasa nogamba this is the wife yono gwe nobeera naye yoyo omukazi by the way banjula by the way n'olyanga olina emirembe yoyo omukazi gwe batasobola kuzzaako kiba kika kyoyo omukazi nti akuwa eddembe waka n'oba okoze ebibi by the most exes ne girlfriend bembadde nabo bakimanyize wenyiiga nga nze omuntu I just keep quiet because my mom yankuza ngamba tebakuba mukazi and that's the best way tebakuba mukazi ate tebabogolera mukazi so okakkanamuko the by this abamu ne bakitwala for granted mu bank stanyiga naye nange mbanyize but I control myself bamanyi nti bwe mbanyizeemu ntambulamu ntambulamu nene obudde then nkumawo nkakkanye wakuba okutambulamu kwange nizo mala weeks eziwera gwe okumpi obono byobuno bisebo sikunoba nze simanyi buli omu alina anger issues for me I know when I'm high there nga nyize nnyo I can do something bad ekiyinza okuntwaza nemukomera okay ati wali tewanzizeemu when I gave you this list of things that you think you can tolerate ogenda kunziriramu nga nkugamba kimu neka example kamu accordingly tutandikire ku bad sex tutandikire wano bad sex when in a relationship with bad sex can't last never so you can't tolerate that no and then sex addiction ng'oli ate ye ayagala abala tebaagala I had a girlfriend Kasta X guys that ne boy omuntu wegenda mufirako bufiizi kalera kyekyo kyakomekereza ngayagala nnyo sex mu nkyova kati X era omukazi ng'ali aggressive muyombi ayagala kulwana naawe oyo abasajja abamu bagumiikiriza nnyo even to start a relationship naye kunze tesobola natandika omukazi nga kati nkuwa bwe tugenda mangu tusobole savinga time omukazi nga si mugezi nnyo nga she never went to school that's okay for you that's life okay and then bad cook mba musomo muyigiriza laziness taga kola ngo inoleeta maid nedda tekikola order awunya bubi aina that smell nga tosobola smartness first omukazi alina bad smell kyokka n'okwogera nawe tekisoboka snoring okufuluuta nanti sisobola kitegeera kuba naye mubanne base lwaki oba ozuukuka ekiro owuliriza kali waliwo wange akusoose naye nga seba alina ziri alina atusa ne giya omukwata mu nnyindo
But that's a disease. It can be cured. So basically, kitegeeza gwe you can tolerate illiteracy on atasoma. Atasoma, it's life. Ne badukuku. Badukuku muyigiriza. Simon agambye ye ebyo bibiri byasobola ogumikiriza kati ninze gwe ali eyo gwe sobola ogumikiriza kochi. Tele musajja asobola ogumikiriza bad sex. Let's take another breather. When we come back, tugenda tandikirawo mu fashion leo. Musajja bireda be wali wonana nyumye. Just bali nange chichi ani yanyambaza leero ono yanziguddeko olutalo nti yagala okunyambaza. I'll be telling you more and we shall be telling you more about fashion because fashion is part of life. And today in this generation bajenzi batamanyi kwambala we tugenda kuzaayo mu generation ziri. Let's breathe. Alright, we are right back and of course winding up on the show. Gweyakatweyungako ozemu call it, but it's all okay. Yes, you can also catch us on YouTube. We're going on Nonye MC Sugar. Glory of Love. Or typing it, the Glory of Love. You'll be in position to find me. Please go to the channel, subscribe, hit the bell, and don't forget to comment on any of the episodes. There are so many, even last week's episode is right there. Just you can watch them on repeat as many times as possible as you wish. Anyway, we are having a trip to Ginger. That is going to be on the 3rd of November. And akuziweddeyo simanyi chicho olindo ogula ticket. Yes, you see the numbers running on the screen. Kuba simu eyo ofune ticket yo. It's called Omutonzi Wafe Yasalawo. So cholina okola is yasazewo dda tugenda ku it is called Fancy Resort in Ginger. Yes, botuka actually it is that side of Kingfisher neighboring. So tugenda yo nja kubayo shortcut agenda kubayo Simon Banks agenda kubayo tugenda represent kulya sente osobola ofuna ticket as soon as possible. Ordinary is 50k, VIP is 100k. Bus zigenda simbula wali double deck that is at Orex Fuel that is Rugogo tugenda simbula tugenda tunyumirwe tulye ku sente. Yeah, just a lot of vibes on that very day, so please come through in big numbers. Now to wind up on the show, I want Simon to use these last minutes to give you some piece of advice. Nange njja kujamba weyo kamu. Nenga abali mwena kyenzo bagamba obo oyagala tuwangala mu love yonna soko yagale Katonda then weyagale omanye omuntu oba weyagala nnyo oba so to reflect that love. Yes. Yeah. Tosabango you can't give what you don't have. Yeah. First love yourself much, then you can reflect that love to others. Okay. Yeah. Then ekirabo ofuna omukazi oyo yennyini gwoyagala stick to one woman. Yeah. Kala akalwadde koje kali kangi nnyo stick to one woman. Okay. Era nga n'ekisema kyinza ogamba abantu mwenna bali eyo nti mwekumire Katonda yasinga by the way. Bofuna love stick to it. Nnyo because love heals everything. Wetunada tugenda sabula abalina abakazi abangi nnyo mukyuseemuko. May God bless you. May my God bless you much. Mami wange nkutumidde nnyo nkwagala nnyo ne afande songo dadi wange n'abanjagala mwena mbatumidde nnyo. Vandal brand new tune. Mad love. Yes, Simon Banks has said it all. So sigenda kuddamu bigambo bye because he's made the point. Otherwise, I just want to remind you guys to ingira mu November. That means tugenda kuba tu so much about HIV AIDS, and AIDS is real. That's one thing I can live for you. So you better be very careful. Take precaution. Bolanga chikususeko is yambala bambi yambala. But if you can avoid start with the abstinence. Otherwise, sigambo chenso balekera as far as this topic is concerned is be valuable, but don't be available. So we take more value. Then that value is what is going to give you worth. Otherwise, ebintu byokubera available, especially to my sisters, nga buli kaseera kubira gwolumba bichi ogenda kweretera bajja n'ekiraba bana okitegeera. Otherwise, we out of here. We love you so much. Still Magic One TV. Don't dare touch your remote because up next is the movie with DJ Julio dropping you the latest all the time. Faba singo kwa movies ezakabi. So sera lwachi okwata ku remote.